Okay students, today we can discuss the last functional group in our module 5, that is chemistry of functional group 2, and the last functional group is diazonium salts. എന്താണ് diazonium എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ normally the two nitrogen atoms contained or joined together with a positive ion. രണ്ട് nitrogen atoms തമ്മിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? A triple bond is seen between the nitrogen atoms. You can see here the triple bond. And a positive charge is seen on the nitrogen, and that nitrogen is attached to an aromatic ring, that is the benzene ring. So here the formula is given as Arn2X minus. It is given here Ar aromatic ring and N triple bond N with a positive charge on nitrogen, and this is the X minus. Or it can also shown as Ar N double bond N X. Here Ar into X is also called as the aryl diazonium salt, and this N triple bond N plus is called the diazonium ion. Normally ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അതായത് Ar(N2 plus X minus എന്നുള്ളതിൽ X minus എന്ന് പറയുന്നത് it is a nucleophilic anion and they can be Cl minus, Br minus, HSO4 minus, NO3 minus, BF4 minus, etc. and so on. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൈഅസോണിയം ക്ലോറൈഡ്. ഞാനിവിടെ AR എന്നുള്ളത് ബെൻസീൻ റിങ്ങും എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് Cl മൈനസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈഅസോണിയം ക്ലോറൈഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെൻസീൻ ഡൈഅസോണിയം സോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെൻസീൻ ഡൈഅസോണിയം സോൾട്ട്. നോർമലി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് some preparation and its synthetic application of the diazonium salts. Okay, let us discuss the preparation of aryl diazonium salt, and the first method of preparation is a very important preparation, that is a diazotization. Here the first point is explained as the process of forming diazonium compounds or its salts. Diazonium salts form ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ otherwise called the diazonation or diazotization എന്നും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നോർമലി ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയസോട്ടൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡയസോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസോണിയം സോൾട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, ഷെയറിങ് എ കോമൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ Rn2 plus X minus. R എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം? ഇറ്റ് മേ ബി എൻ ഓർഗാനിക് റെസിഡ്യൂ സച്ച് ആസ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എറൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എറൈലിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് എക്സ് മേ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഓർഗാനിക് ഓർ ഓർഗാനിക് ആനിയോൺ സച്ച് ആസ് എ ഹാലജൻ. And this was, or the reaction was first discovered by the Peter Chris in 1858. And this method is first used in the determination of dyes. Dyes എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയസോട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ such type of an important reaction. Then how the reaction is taking place? Here a primary aromatic amine. നമുക്കറിയാം amines തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. And here the primary aromatic amine reacts with a nitrous acid. Nitrous acid എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? HONO എന്ന് പറയുന്ന nitrous acid പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is produced by the reaction of sodium nitrate, that is NaNO2 in acidic medium. You are taking an acid, that is a HCl normally taken to form the diazonium salt. So that is the diazotization. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നൈട്രസ് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും. Then NaNO2 in the presence of HCl, you will get the nitrous acid plus a sodium chloride. The first involved is addition of the sodium nitrite to the HCl cause formation of the nitrous acid, and that nitrous acid diazotizes the aromatic amino group. But normally നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you can show as RNH2. This is a primary amine, or this must be a primary amine. In the presence of sodium nitrate and an acid, you are getting an diazonium salt in the formula Rn2 plus X minus plus NaCl. And normally this reaction takes place at a temperature 273 to 283 Kelvin.
ബിക്കോസ് ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം മോസ്റ്റ് ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ടെൻഡ് ടു ഡീകമ്പോസ് വിത്ത് ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു സോളിഡ് ഡയസോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ and it is an explosive nature also, so that they are not generally isolated. And one example is given here, that is a preparation of benzene diazonium chloride. But normally ഞാൻ എടുക്കുന്ന amine ഏതായിരിക്കണം? It is in C6H5NH2. It is a primary amine, and the reaction takes place in the presence of NaNO2 and HCl, and you will get a salt, benzene diazonium chloride is obtained here. So that is the only preparation for you to study or for you to discuss in this module. And next we can see the synthetic application of this benzene diazonium chloride. ഒരുപാട് applications ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ആകെ 3 applications മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. First one is the replacement reaction. Replacement reaction, ഒരുപാട് replacement reactionsകളുണ്ട് involving the loss of nitrogen. ഇതിനകത്തുള്ള നൈട്രജൻ ലോസ് ചെയ്ത് അവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ആരുമായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു? റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ OH ഗ്രൂപ്പ്, ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ എൻ ഹാലജൻസ്, replacement by cyano group, CN group, and replacement by the nitro group. So this is the first set of the reaction that we want to discuss. And the second set is the reduction reactions. We know that the reduction takes place in the presence of a mild reducing agent, or mild reduction may takes place, or it may happen in the presence of the strong reducing agent, or strong reduction will takes place. And the last type of reaction is a coupling reaction, which is a very important reaction. And let us see each reaction one by one. First is a replacement reaction. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫോമാറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. in order for easy നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേ, this is a benzene diazonium chloride, and you have taken the benzene diazonium chloride solution. ഈ ഒരു ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെ ഞാൻ ആരുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഹിയർ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഓർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഫോർ എച്ച്, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ എച്ച്. This benzene diazonium chloride solution is heated in the presence of hypophosphorus acid, that is H3PO2 plus HCl, and the nitrogen is replaced with the hydrogen, and that is C6H6. You are getting the product as benzene, and the byproduct as H2PO3 plus HCl plus N2. That is the first reaction. This benzene diazonium chloride solution is reacted with the hypophosphorus acid, and you are getting the product as benzene. The next reaction is a replacement by the OH. Here the benzene diazonium chloride is converting into phenol. Okay, how it is converting? The benzene diazonium chloride solution is boiled or steam distilled. You will get the phenol, that is C6H5OH plus HCl plus N2. That is the second reaction. And the next reaction is the benzene diazonium chloride is replaced by minus, means iodine. Here this benzene diazonium chloride solution is boiled with the potassium iodide, and the product will be the iodobenzene, or the iodobenzene is obtained plus KCl plus N2. And the next is the reaction is the replacement by CN. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. That is, one is the benzene diazonium chloride solution is converting into cyanobenzene. This is a cyanobenzene, or otherwise called a phenyl cyanide, or otherwise we can say that it is converting into the cyanobenzene in the presence of another reagent or another thing. First, we can discuss the benzene diazonium chloride when treated with the cuprocyanide, or it is warmed with the cuprocyanide, or dissolved in, that is dissolved in aqueous KCN solution, and the product will obtained as the cyanobenzene.
and it is a named reaction that is called the Sand-Meyer reaction. So that is the first reaction, and it is a named reaction, Sand-Meyer reaction. And the same product, the cyanobenzene, then നമുക്ക് വീണ്ടും obtain ചെയ്യാം. പക്ഷേ we are using in another thing, that is a copper powder. We are boiling or we are warming the benzene diazonium chloride solution with the copper powder and KCN, and you will get the product as cyanobenzene, and the reaction is called the Gattermann reaction. This is also a very important reaction. But basically നമുക്ക് cyanobenzene produce ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് named reactionകളുണ്ട്. Two methods ൽ നമുക്ക് benzene diazonium chloride ൽ നിന്ന് prepare ചെയ്യാം. First by treating with the cuprous cyanide and other with the copper powder. And if it is treated with the cuprous cyanide, the reaction is called Sand-Meyer reaction. And if it is treated with the copper powder, then that reaction is called the Gattermann reaction. So basically ഞാൻ next step ഇതിനോട് relate ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ arrow കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് we are considering the C6H5N2 plus Cl minus. ഈ benzene diazonium chloride നെ ഞാൻ ആരുമായിട്ട് replace ചെയ്യാണ്? Replacement by Cl. നമ്മൾ നേരത്തെ X എന്നാണ് general ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. You are replacing with the Cl. And if it is treated with the cuprous chlorides, in the benzene diazonium chloride solution is warmed with the cuprous chloride which is dissolved in HCl, and you will get the product as the chlorobenzene. Here the benzene diazonium is chloride is converting into the chlorobenzene, and you will get the byproduct as N2. ഇതുപോലെ നമുക്ക് BR നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Replace ചെയ്യാൻ പറ്റും. So here the BR is also taking replacing in the presence of the same Cu2Br2. That is the cuprous bromide which is dissolved in HBr. You will get the product as bromobenzene, and the product is N2. And this reaction which takes place, or the changing of the benzene diazonium chloride to the chlorobenzene or bromobenzene in the presence of cuprous chloride and cuprous bromide is called Sand-Meyer reaction. It is also called the Sand-Meyer reaction. In this reaction, if it is taking place in the presence of copper powder which is dissolved in HCl, or the copper powder which is dissolved in HBr, then the reaction is called the Gattermann reaction. That is, if benzene diazonium chloride is treated in the presence of copper powder and HCl, you will get the chlorobenzene and nitrogen. And in the other case, if it is treated with the copper powder and HBr, you are getting the bromobenzene and nitrogen in the presence of and that reaction is called the Gattermann reaction. So ഈ രണ്ട് reactions, named reactions, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. And next we are replacing the benzene diazonium chloride with fluorine, and the other is NO2, nitro group. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. The benzene or the aqueous benzene diazonium chloride solution is treated with the fluoroboric acid, that is HBO4. You are getting a product or precipitate, that is the benzene diazonium fluoroborate is precipitated here and having a formula C6H5N2 plus a BF4 minus, and it is the more stable than the benzene diazonium chloride. This benzene diazonium fluoroborate is more stable than the benzene diazonium chloride, and this fluoroborate salt is filtered, and this precipitate is filtered, and it is gently warmed, and when it decomposes to fluorobenzene. If it is warmed, then it is changes into the fluorobenzene, and the byproduct will be plus BF3 plus N2. ഇതുപോലെ നമുക്ക് NO2നെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെയിം കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് മീൻസ് NO2 ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when the benzene diazonium chloride solution is treated with the fluoroboric acid, here also the benzene diazonium fluoroborate is precipitated, and if it is treated with that salt is filtered and heated with in the presence of sodium nitrate and copper powder. Here the second step in മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. If it is heated with the sodium nitrate and copper powder, then the nitrobenzene is obtained, and the product will be BF4 plus N2.
And both this reaction is called the Bachmann reaction. So this is called the Bachmann reaction. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ warm ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താണ്? Here it is warming in the presence of NaNO2 and copper powder. And this is a very important reaction. It is a Bachmann reaction. And the next reaction is also a named reaction. That is the Bachmann reaction. And this is a simple reaction. That is the benzene diazonium chloride solution is treated in the presence of a C6H6. Here it is treated in the presence of phenyl or replacement by phenyl group. It is treated with the C6H5 and NaOH. That is the reaction is taking place in the alkaline medium. You will get the product as a biphenyl. This is C6H5, C6H5, and also the product will be the HCl plus N2, and that is the Bachmann reaction. So that is all about the reaction that takes place by the replacement reaction. That is the first category. And next we are discussing the second category, that is the reduction. And we know that the reduction takes place by two methods. Through the mild reduction. Through the mild reduction, the benzene diazonium chloride is converting into phenyl hydrazine in the presence of stannous chloride and Na2SO3. First it is treated with SnCl2 and 2HCl, and after that that product obtained is then treated with the Na2SO3, and you will get the product as a phenyl hydrazine. This is the phenyl hydrazine. Actually NH2 means the hydrazine, and one of the hydrogen in the hydrazine is replaced with the phenyl group, that is called the phenyl hydrazine. Here it is taken as C6H5NH single bond NH2 plus HCl plus N2. That is the reduction with the mild reducing agent. Next is a strong reduction. Here the benzene diazonium chloride is converting into aniline. Reduction of benzene diazonium chloride with the Zn and HCl gives the aniline as a main product. Why? Just because the Zn in the presence of HCl is a strong reducing agent, and the reaction can be shown like this. This is the benzene diazonium chloride. In the presence of a zinc and HCl, you will get the product as aniline, C6H5NH2. And next is a third type of reaction, very important reaction. It is the coupling reaction. Normally coupled reaction ennu parayunnathu, it is a reaction involving joining two aromatic ring through the bond N double bond N. Here the arene diazonium salt, that means arene diazonium salt is an example ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള benzene diazonium salt. It reacted with a phenol. If the benzene diazonium chloride is reacted with a phenol, or if it is treated with an aromatic amine, it forms an azo compounds. എന്താണ് ആ compounds എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണും. An azo coupling, or otherwise we can call it as an azo coupling, is an organic reaction between diazonium compound and another aromatic compound that produces an azo compound. But normally this reaction is in this electrophilic aromatic substitution reaction. നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. It is a diazonium compound and then aromatic compound. Here the aryl diazonium cation is the electrophile, and the activated arene that is taken is a nucleophile here. Anyway, this coupling reaction are of great utility because they produce an azo dyes, which has a very important value in the organic chemistry. And in this coupling reaction, we know that it consisting of an aromatic compound, and that aromatic compound should be in certain condition that it must contain a strongly electron donating or activating groups like OH group, OR, NH2, NHR and NR2. And one other important point is that if a coupling takes place, and the coupling mainly occur at the para position with respect to the activating group. And we can see the two types of coupling is discussed in your syllabus. That is the coupling of benzene diazonium chloride with phenol. What happens when benzene diazonium chloride is treated with phenol in the base catalyzed medium? Definitely an azo compound is formed here. That azo compound is a para-hydroxyazobenzene. It is a para-hydroxyazobenzene. That is an orange dye, which is very important in the organic chemistry. plus Cl minus plus H2O.
What happens if this benzene diazonium chloride is treated with aniline? Aniline means C6H5 and H2. Here also the coupling reaction takes place. You can see here the bond, that is N double bond N. The two benzene rings are connected with a bond, that is a N double bond N. That is a di. It is a para-hydroxyazobenzene and that is an orange dye. And if the benzene diazonium chloride is treated with the aniline in the presence of acid catalyzed, definitely it forms a para-aminoazobenzene. It is a para-aminoazobenzene, that is a yellow dye that is formed plus Cl minus plus H2O. The other condition is that when the benzene diazonium chloride is warmed with a 40 degrees Celsius, or another chances is that if it is reacted in the presence of an acid medium at 5 degrees Celsius, definitely it yield another product. I mean, not another product, it forms an intermediate product, that is the diazoaminobenzene, that is C6H5 N double bond NH C6H5. And if it is warmed in the presence, or if it is warmed at 40 degrees Celsius, then that diazoaminobenzene converted into another product, that is product given here, para-aminoazobenzene. So in this reaction I write the direct reaction here. I think it is enough for you. Okay, so that is all about this benzene diazonium salts. And one assignment is for you, that is methyl orange. You know what is a methyl orange? It is also a azo dye. And so you just write down the preparation of methyl orange and its major uses and synthetic application. So it is a assignment for you. So thus we completed this module, the chemistry of functional group 2. I think it's clear for you.